Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mnachokienzi, ukweli wa habari, na hii ni Afrika Enyanya, tukiwatangazieni moja kwa moja kutoka hapa nchini Denmark, na mimi ni wenu wa kila siku mnayemwenzi Elijah. Asanteni sana tena kwa kuweza kujiunga na sisi jioni ya leo na kuweza kuchukua nafasi hii kutusikiliza, na tunashukuru sana wale ambao mnachukuaga nafasi kuweza kushare program hii kwa marafiki zenu, kuchukua link hii kushare kwa njia ya Facebook au WhatsApp au mitandao mingine ya kijamii. Asante sana kwa wakati wenu, wala siichukui kama jambo la kawaida. Tunashukuru sana. Leo nilikuwa nimepanga kuwa na vipindi viwili, moja mchana, lakini mchana nikawa nina shughuli zingine nyingi, sikuweza kufanikiwa kupata nafasi ya kuwepo na ninyi. Na hata mnavyosikia nikiongea sauti yangu sio nzuri kwa sababu nasikia mafua kidogo, ambayo ni hali ambayo inatukumba sisi wote. Basi pamoja na mimi niko na sura ambayo mmeiona kwenye screen zenu, kwenye nyumba zenu tayari, na ni sura ya mtoto wenu, dada yenu, mdogo yenu, dada yetu Vero, ambaye tulipita naye hapa last time, tukawa na vipindi kadhaa na yeye, na mkawa mnapenda sana kwamba arudi, na alikuwa pia anaongea na wananchi kuhusiana na uchaguzi ambao alikuwa anagombea kiti cha udiwani au kansla kwenye municipality ya pale Frederikshavn. Kwa hivyo tumemuita ili kwamba tusikie nini kilichojiri baada ya uchaguzi ule. Manake ndio maana tumeita kipindi chenyewe, je, hata kura za wageni katika nchi hii zina umuhimu wowote au hazina? Dada yangu Vero, habari za leo? Habari, asante sana kwa kunitikia hii muda. Nashukuru sana kwa wote. Asante sana. Kipindi hiki tumekifanya tu ili kwamba tuweze, kuna kitu kimoja ambacho nilifurahishwa na dada Vero. Ninajua kwamba kuna Waafrika wengi ambao wanafanya kujiingiza katika siasa hapa. Tulikuwa na ndugu yangu Biosi the other time, akawa anasema kwamba alikuwa anataka ingie kwa statistics, kwamba naye aligombea. Na nadhani kwamba ni attitude ya walio wengi, lakini nadhani kwamba kidogo dada Vero alikuwa ameingia kwa hii kitu akiwa na nia ya kutaka kupita. Nataka nimuulize dada Vero, mambo yalipitapitaje? Well, ya kusema kifupi sikupita hii tour. Lakini ilikuwa election ya mzuri. Saa nilianzaka nilikuwa naogopa maybe ndakutana na barasiste ba mingi, maybe ndapata negative feedback za mingi. Zilikuwa, lakini hazikukuwa mingi gisi nilikuwa naogopea. Watu walikuwa wanataka sikia kama niko na vizio gani, na wataka wasikie maonyo yangu, nayo nilifurahi kuona bali nikaribisha, ikuwa bandugu yetu wa Afrika, bandugu yetu wa Arabe na benye inchi. Watu yote walikuwa manke wanataka yua okay, we nini ndio unaweza tufanyizia. Na in general nilisikia endeza seli nishindisha, niko jeune, trop jeune, ndio wamingi walikuwa sema na sina experience. Na gisi tuliongea turi ya mwisho na sina experience ya kazi sana. So banatilia, banaminia sana bali watu waisha tumika, waisha kawia musisteme. Na inaelewekana haikunifurahisha kuona ase ile ndio inaweza kuwa ni rezo ya kuona ase watu mingi wanaweza shindwa kunivote, hata kama walikuwa wanaona politiki niko apigania ni ya maana nayo. Na hiyo kauli ya kwamba uko jene sana, hauna experience, ilikuwa ni kauli ya wananchi wenye kuchagua, au ilikuwa ni ya wale wenzako wenye chama ambacho ulikuwa unagombea ndani? Wenzangu wenye chama au walifurahia profile yangu. Juu mbele bakuchague kukuwa candidate wao, banapashona kwanza profile gani unakuya nayo. So hao walifurahia kuona siko mzaliwa wa nchi, na ningali kijana sana,
na niko mwanamke. So ile hayo ilikuwa profile ya mzuri juu baliua kama bataweza kubulula mavote zenye abazoe pata. Na mie peke ile niliona okay, inaweza kuwa benefit kwangu. Na kusemesha kweli, kuangalia mavote gisi ziligabuliwa, bomesta wetu manke meya wa hii mwengine yetu ye peke alipata vote 10,300, 10,300. Na ni za mingi sana. Kishi one wa chamba yetu mwalipata za mingi, alipata 600 kama ngapi ile 600. We wangalie kutoka ku 10,000 kwenda uende ku 600. So iko na power mingi na iko na experience mingi na watu wanamuaminia. So ilikuwa competition ya nguvu sana. Na kumwanzo nilikuwa sioni ile competition. Nilikuwa nasema ninaingia, and if I'm doing it I have to do it because I'm winning. Lakini along the road ndio nikaanza saona okay, mwanamke iko na power, ngali na power nguvu mwa hii komine yetu ya Five Sound. So burgomestre mwenyewe ni mwanamke? Ni mwanamke. Okay. Na ni mwanamke mzuri. Mzuri. Hata kama ni competition, lakini kumupatia power kwa vitu vya nafaa mzuri kabisa. Sasa baada ya kufanya hii experience, unadhani ya kwamba utarudi tena, au na wewe ni sehemu ya wale wakongomani au Waafrika ambao wanajaribu tu kuongeza statistics, umeinua mikono ukasema kumeishia pale, au utarudi tena? Mimi ndarudi tena. Utarudi tena? Narudi tena juu ndio fasi pemie ninaona ndaweza sani mkiswahili ongea tu Kiingereza tu au Kidanish tutatafsiri. Mkidanish tunasema bitao, maana ndio ndaweza saidia kwa maendeleo ya first of all ya komine yangu na ya nchi ninaishi yangu. Lakini sana ilikuwa mwa hiyo process ya makampanye na vyote, nikakuona maybe the timing was not correct. Juu niko na mtoto mdogo, iko tu miezi 10, na nilikuwa naenda kuma meeting sana kumuacha. Niko na ile bahati, niko na mama hapa na wana, lakini ilikuwa inabeba muda mingi. So perhaps not the next election but the next one. Lakini huzani ya kwamba pia ilikuwa investment nzuri kwamba ulijaribu, kwa sababu pia inachukua miaka 4 kabla uchaguzi mwingine ufanyike. Na ile experience ambayo uliipata leo, hii wakati ambao umeingia, ile mambo ambayo uliona 2-3, huzani kwamba, kwa sababu pia huwa nasema katika uongozi kwamba ni sacrifice. Huwezi, Waingereza wanasema huwezi kula keki yako na kuwa na keki yako. Kuna watu ambao wanataka kuwa na vyote. Hakuna wakati ambao itakuwa right. In most cases, ukiwa mzazi, labda hiyo uchaguzi mwingine ikija utakuwa na mtoto wa pili, au utakuwa na ingine occupation ambayo iko nayo, but sometimes wale watu ambao tunaishi na wao ni muhimu waweze kufahamu ile wakati ambapo unatafuta kufanya kitu fulani, ile sacrifice, na kwamba uko na mume na mama ambaye anakusaidia. Nafikiri ni jambo la muhimu. Lakini sasa hiyo nafikiri nadhani kwangu siwezi kusema kwamba ilikuwa wrong timing. Nafikiri ilikuwa right time, because going in as early as ulifanya imekupatia ile nafasi ya kuona na kujifunza mambo 2-3 na kujulikana na watu. Kuna picha, sura fulani za watu ambao zinakufahamu, hata unaweza kuanza kufanya vitu kidogo kidogo social hapa na pale, they will be knowing huyu ni mtu fulani. Hata kama utaipatia short tena after 4 years and with the willingness kwamba maybe utapita after hiyo 8 years uko nafikiria, I think next time usiache ati useme ungoje ile wakati mwingine. Jaribu tena tu, hata tena ukipata kura 100 au 200 jaribu. Ile consistency ni ya muhimu, pia watu wataweza kuipenda. Basi sasa
ndio nafikiria kwangu siwezi kuvunja moyo, na niliona hiyo kitu ndani yako tofauti, kwa sababu kuna wagombeaji wengine ambao sitawataja majina, lakini ambao walikuwa wanasema nao wanagombea na wanatoka pia kwa community za kwetu, lakini nilishangaa kwamba wao wenyewe unapata, ukiongea tu na mtu unasikia kwamba he's not serious, he's not doing it because I think he just want to be part of the statistics. Lakini pia watu wengine wanauliza maswali lakini ya muhimu kwanza, kwa sababu nchi hii, nilikuwa nasoma gazeti moja ambayo nasema kwamba wanasiasa wa Denmark wanashindana nani ambaye atakuwa na sera mbovu zaidi au ngumu zaidi kuhusiana na wageni. Na inaonekana kwamba ndio ushindani wako, na nilikuwa naongea na walimu wa watoto wangu pia kwa shule, nilikuwa nawaambia mko nachukua watoto wetu na care, kwa sababu sisi hatuko kama wananchi wengine. Kila media ukifungua hapa, Venstre imesema hivi, nani imesema hivi against. So swali ni kwamba je, kuna umuhimu wowote kwanza, hata kabla ya kusema juu ya ugombeaji, sisi kuchagua? Kwa sababu watu wakiwa hapo, kuna ile nafasi wanakuwa nayo, tulikuwa nazungumzia nayo kwamba watu wana ruhusa ya kuchagua. Hii vote tunaenda kuvoti, na umuhimu wowote hao wazani ya kwamba ni ya maana sana, juu unaona hii maongezi yanakuwaka juu ya shiba kuya atutumikake atusomake. Shie njo iko responsibility yetu savie shie wageni kushanje ile narrative yenye iko juu yetu. So tunapasha jikaza tuoneshe another side. Of course kuko wenzetu bebiko leze. Hii sisteme atuizoepe tunatokea. Sisteme unaikala kunyumba wanakupatia chakula. Lakini ni kuonesha kama maybe it's 10%, maybe 20%, or maybe 40%. Lakini we still have some that are willing to contribute to the society. Na tusiwazie kama ile swali ya kuya itaisha, haitaishaka. It's a common sense. Juu kuona vile sai tuko wakimbizi, tumekosa makao, atuweba ndugu yetu penye viko, ni ile nini tulishindwaka kuprotect pe tunatokea. Na kuprotect po natokea haiko zambi. Danske Folk Party haiko va racist. Me nini values za nchi yao na culture za nchi yao ziko ya maana sana kwao kuzidia kusaidia mukuyakuya. Na ile hasa shie ndio tunapasha, iko responsibility yetu kuwaonesha okay, we understand and we respect. Juu hata ikikuwa kwangu mnyumba yangu hapa, mgeni anakuya aheshimie rules za mwangu, ule mgeni sita muinvite kwangu tena. Next time sata niambia, oh, I want to come and visit you. Nawambia hapana, tukutanane nje, I don't have time. Itakuwa excuse. Na ile ndio tuko tunaona bakuyakuya wanakuya wanawaleta ba refugee, alaki first meeting ya pamoja na sespehela social worker wako anakuambia unayoa repatia, unaweza rudia kwenu. Manki nakuwa sabile tunakusaidia, lakini ukumbuke kurudia kwenu. Juu by étranger tuishatia, most of us, not all of us, but some of us tuishatia bad example. Na ile njo narrative yetu naomba tugeuze. Juu hata saa hii ingekuwa siko mkimbizi na niko kwetu Mkongope, wazazi yangu wanazaliwa penilizaliwa, I would have been doing the same thing. I would do everything to protect my country. Na njo ile some watu kwetu nasikia hii foreign politics, it's not only a negative view. Akituelewe kama nabo viko wanapenda kuprotect nchi yao. Ni kweli wanajaribu kuprotect nchi yao, na sisi kama watu ambao tumetoka kwenye nchi ambayo iko na matatizo mengi tu sana, tunaelewa kwamba kuna ile importance ya watu kama wananchi kukuwa na ile wanaita kwa Kiswahili uzalendo, ile patriotism na kupenda nchi yenu. Lakini kuna kitu ulikizungumzia last time hapa, ukaongea juu ya refugees wa kutoka nani Syria. Vile walikuwa wanafika na wengine wanakataa, wataki kukaa Denmark, wanataka kwenda nchi nyingine. Alafu wadenish walikuwa wanajiuliza kwani hao ni refugees kweli ambao wako wanachagua mpaka nchi ya kwenda ndani? Lakini kuna kitu nafikiri huku sikuweza kuuliza siku ile,
kwa sababu mbele ya pale ndio kulikuwa zile sera kali kabisa, na nakumbuka yule mwanamke ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nje alikuwa amepeana agizo kwa maaskari, alikuwa amepeana agizo kwa maaskari ya kwamba mtu yoyote wale wakimbizi wanatoka Masiria wakipatikana hapa wako na kitu ambayo inapita value kama 2,000 wanyanganywe, vitu kana zile. Na polisi ni kama walijaribu wiki moja, wiki ya pili conscience yao. And that's what I like about this country. Polisi walisimama wakaambia politician, wakasema no, we've been tulichaguliwa kuprotect raia na mali yake. Hatuna sababu yoyote ya kumnyang'anya mtu kitu yake eti kwa sababu yeye ni mkimbizi. Hii sidhani kwamba ilipeana signal nzuri, na mimi ningekuwa kwa nafasi ya wale wakimbizi wa Syria na niko na nafasi nyingine, singekubali kuingia nafasi ambapo already mimi najua kwamba kuna ile kabila ambayo iko. Na pili, kile ambacho nasema ni kwamba tunaelewa kwamba hawa watu wako na sababu nyingi, lakini umezungumza mambo ya kazi. Kwa mfano tuzungumzie tena kitu na wewe last time, wakati wanasema kwamba watu ni wavivu, at least watu ambao mimi nawafahamu wengi wao wale ambao kwa sako yangu utapata kama mtu haiko ndani ya vikoropo ya cleaning, wengine wako ndani ya sosu, wenye wako ndani ya sosu wako kwa shule, wenye wako kwa shule. Nani namba kidogo kabisa ya watu ambao unapata ya kwamba wanakaa nyumbani, na wengine wanakaa labda kwa sababu kabisa wako wagonjwa kutokana na hizi. Lakini sasa wao wanachukua ile negative aspect kale ka kitu kenye akafanyi wenye wana brand sana. Na kidogo kama nilivyosema ni kwamba ni sera ambayo inauza kama wanasiasa, kwa sababu hapo uchaguzi ni ya ukweli, si kama ile uchaguzi ya kwetu kwamba rais wa nani wa Zambia alikuwa anasema ya kwamba Zambia kulipitika uchaguzi na wenye kuchagua njo walicount, sio wenye kucount vote. So kwa sababu nchi zingine wenye kucount vote ndio wana decide nani mwenye atapita, you know. Na kwa sababu hapa wanajua kama wenye kuchagua ndio wana count, wanajaribu kusikiza zile sera za wananchi. Yani kama wananchi wengi hawapendi wageni, so to speak, you know. And so ndio najiuliza hapo sasa, hata mkichagua tuko minority less than 10%, all the foreigners pamoja katika nchi hii. So what is hiyo kura yetu ina umuhimu gani, kando ya kusema ya kwamba sisi tunaweza tukagombea, nitakuja kwako kama mgombezi, lakini sisi ambao tunaenda kuchagua, eske ile vote yetu ina umuhimu wowote au haina kabisa? Kwa kusemesha ukweli iko na muhimu. Unaweza kuta juu kuko huko wanasema first failure. Kuko watu wanayua injo parti na vota kako. Viendo wapi virudi wapi hawateshanje. Na kuko watu waishashimamia huyu njo mwenye na votaka. Alakitu ukisema gisi mie niliingia ilikuwa first time yangu. Jina yangu itakuwa chini sana kuliste juu watu hawanijui. Okay. But gisi ulisema kama nilipata votes 100 itu 150 aziko enough kusema na mie niingie mukiti ya bureau itu. But it's something already, ni kitu tayari fulani. Yeah, investment fulani ambao umefanya already, Batu batasoma ma articles zilitoka banandika imponerande first gang hun stilla up of what they have stema. Ile moya unaweza kuta mwenye kunivote atajuliza huyu fie ayetu mwalimuvote alimuvote juu ya nini. Anaenda na get to know me a little bit better. Na next time itakuwa mwepesi kwake kunivote. Sadly, the only negative or racist comment nilipata kuko babo mwenye alipost foto yangu ku Facebook yake akaandika stem for the hair onge odoktipi. Kisha fedha wake akajibia huku nauzisha inchi. Wow. Yeah, kisha ile discussion ye walikuwa nayo kwa hiyo itapata ilituma kuko mwaliniandikia private. Akaniambia Veronica, niliona biko wanakuongelea kwa Facebook ya mtu fulani. Unaweza kuniambia mzuri nini ndio utasaidia for example commune. So ile hata kama ilikuwa negative perspective of me
as a politician. Lakini one person was able to say, okay, acha nipime kusikia ufie msichana nini ndio yenye iko nayo mwakili yake. Si kwa marketing tu huwa tunasema, sikukati kauli, huwa tunasema kwamba there is no negative marketing, there's no negative publicity. Ya muhimu tu ni, and that's why I insist, nasema kwamba next time try it again. Unapoingia kwa ulingo kama na hii, hata ukuwe malaika, hata ukuwe Mungu mwenyewe, hata the Danish people themselves, you'll have people who love you, you'll have people who don't love you, you'll have fans who are of your party, others who are of the opposition or the competing political party, they will talk ill of you. But the fact kwamba kuna narrative, kuna discussion around you, that's already a positive thing in my view. Yeah. And that's ndio maana nini every vote, even for foreigners, inaisabilika. Juu mwenye alikuwa ananionaka tu jobs yune goa yem, atapata hapo idea kusema, okay, let me look up into her. What does she do? What has she done? Okay, she have masters from where? And napali itasaidia kuchange ile view yuko nayo. Yeah, asema foreigners awafanyie kitu, ba foreigners awajueze kitu. So batu tu wampasha kumbuka kuvote. Ile iko important sana. Watu wanapashwa kumbuka kuvote, na of course wanasema afadhali ufanye kitu kuliko ukae tu bila kufanya chochote, kwa sababu kuna wale watu ambao wanaona vitu vinafanyika, na wengine ambao wanashangaa vitu zinafanyika, na wengine ambao wana benefit na vitu zikifanyika. I think ni kitu ya muhimu sana kwamba kuna mtu ambaye anajaribu, na kama nilivyosema last time, so proud of you kwamba ulijaribu hiyo hatua, na nakutia moyo kwamba ujaribu kujikaza tena next time, na ninaamini ya kwamba mambo yatakuwa mazuri. Sasa ni mambo gani, ni kitu gani ambacho ungeongea na wale mashabiki wako, wale wachache ambao walikuchagua, wale wengine kama mimi ambao tungetaka kuchagua lakini hatukukuwa kwa constituency ya kwako? Unaweza kuwaambia nini? Una ujumbe gani kwao tunapoenda kamilisha kipindi, na tunabakia dakika kama 8 hivi? Yendeza sema ni asante sana, asante kuwenye walikuwa ing'ambo waliweza kunichagua, na shukuru sana. Juu kwa vote zenilipata, it's more than expected for a first time runner. So ile au nashukuru, but on top of everything nashukuru sana kwa support nilipata. Nilipata support sana, hata watu wenye siongee nabo daily, I don't have any contact with them, baliweza kuniandikia kusema we are proud of you, you are in the wrong party but we are proud of you, keep on moving. So ile yote ilikuwa Wanasema you are in the wrong party. Yeah, wrong party. Ile boya, it's hard to convince that this is the right party. But ile yote ilikuwa inanipatia energy. Sani nenda ma meeting, sani nenda ku debate, then I had something strong to stand on. Ingekuwa watu walikuwa wananiambia hautaweza, just leave it, this is too hard, singeweza kitu. Lakini ile emotional support na waliweza kuwa physically support, ile ilisaidia sana, and that's also my motivation to say I will do it again because I can see people need someone like me. Lakini nina maswali mengine mawili kabla sijamaliza, nikupatie nafasi ya kushukuru wateja wanani wa fans wako. Ni ukishasema kidogo kuhusiana na familia yako, mume wako na watoto wako, ni support ya kiasi gani ulipata kutoka kwao? Kwa sababu kitu kama na hiki kwa njia moja au nyingine unahitaji familia yako na wale watu wa karibu na wewe. Je, walikupatia support ulikuwa unahitaji yao? Ungewaambia nini pia kama jamii yako ya karibu? Well, jamaa yangu ilitia vitu yote pembeni. Wakasema hii ni muda yako, tutasupport. Juu ya kwanza sana nilikamata ile decision ya kusema I'm running. Nilikala na bwana wangu nikamwambia okay, this is the plan. Naye anajua tangu tukutanana, najua this is my ambition, this is something that I would like to do. So sasa tuliongea, nikasema okay, bali ni contact, nikaongea nabo, and it's actually very interested. I feel like this is the right time.
akasema go for it. Na alikuwa very supportive, kila muda sana hitaji, kama haiko kukazi nikimwambia okay, something just came up, there's a meeting, alisema go. Na mama yangu naye ilikuwa muda yote, sababu wanangu kwa kukazi, nikimwambia mama bakia na mtoto, anasema okay, hakuna shida. Nilikuwa hata ndeza mwambia 5 minutes before, juma meetings zilikuwa mingi. So saa zimoya nilikuwa angalia kalenda yangu na sasa oops, I have a meeting in 20 minutes. And I have to start getting ready. Ndakishuka tu naambia mama, oh mama, mtoto huyu naenda ku meeting. Hakuna complaints. Na sabi ilimaliza, dada yangu alikuwa naenda naongea kwa kazi yake, muvote dada yangu, mama yangu wote wanayuana nao walikuwa nawaambia, na kaka yangu alikuwa naenda na gavula maflyers ku fitness. So kila mtu alijitahidi, na kila mtu surrounding me, even my mom's friends, they are all trying to support me. Wonderful, wonderful, wonderful. That's good. Na nafikiria kwamba hiyo community mobilization tutafanya tena vizuri zaidi next time. Maybe tutalazimika wengi tuhamie Frederick ili kwamba tuweze kukusaidia. Lakini nimekuwa ninasikia kwamba councillors wale kama hiyo nafasi ilikuwa nagombea makonsea commune hawapokeagi mshahara as such. Na kama wapokeagi mshahara, motivation yako ni gani kwenda kuingia kwa siasa au kuingia kwa shughuli ambayo hutapokea pesa? Kitu ambacho kilikuwa kinakumotivate ni nini? Au kwanza ni ukweli kwamba huwa hawapokei mshahara, na kama hawapokei wanakuja kufanya nini basi? Well, hawapokei mshahara. Iko saa vile huku tunapenda sana free habari. Tumika bure. Iko system inajengewa kuingia mu bureau kisi inaitiwa huku. Haiko juu ya pesa, ni juu ya upendo yoko nayo ya community yako. Juu unaona unaweza unaweza participate for development. Kwangu mie niko ule mtu, nikiona kitu I just have more trust in myself because I know how ambitious and how hardworking I am. So nikiona kitu naona hii inahitaji change or inahitaji development, something is not going correct here, I don't have the trust that I can tell someone else do something about this. I feel like I can better change it to the better if I do it myself. So that was the motivation for me. And that's where, but you get some per diem when you participate in some meetings. You get some bonus. Is it right? Well, the bonus is actually not a bonus, because if you calculate the time you put in it, it's only the mayor that earns a lot of money. Because they do it more than full time. But someone like me, if I had gone in, it will be something maybe 27 hours a week that I have to put time in. And in all, you get honorar 90,000 per year. That's what you get. Not a lot of money. It's just like an SO. Yeah, that's even lesser than SO. So you cannot live on that money if you have family and if you have a mortgage of the house. You cannot live on that money. But they just do it to also say thank you for the time you have put in your community. But people don't do it for the money. But then some people would ask Vero, and this is a very critical question that I have. You are a citizen of the world now. You are a citizen of Denmark, but at the same time you are a citizen of Congo, and for somehow also you are a citizen of Ghana. And people would say that after having been exposed in the West here with the education that you have, don't you think that since you are motivated and you are a person who would like to make some changes, who would want to be counted as somebody who did something, don't you think that it would have been even more important
to go and vie, for example, in your own country? Some people would ask. Well, first of all, I'm only citizen in Denmark. I'm originally Congolese. I was born and raised in Congo. I came here as 12 years old. Yeah, I was 12 years. My family flee from Congo when I was 6 years old. Mhm. So there's a lot of barriers that make it hard for me to just jump into the Congo vibe. Yeah. It's not like I don't feel for my country or I don't see the need of the change there. I see it and I feel it every day, but it takes some other process to go into it. What are those barriers you're talking about? The barriers that would Well, for me personally, it's the language. the language. Of Congo language, I only speak Swahili. Mhm. And then it comes the conflict because you it's very political now, but Mhm. I've thought about it, I've analyzed it. i've I've just figured that I'm not in the best position now to enter that scene, Mhm. but I would like to maybe better my language, learn more French, then Mhm. it's easy to communicate, and also understand more what do Congolese people want, Mhm. because it's easy for me to come here with the solutions and the ideas of two solutions, but if people are not ready for it, that will be waste of my time, waste of my possibilities, and waste of my what they call it, Energy, reputation. reputation. Yeah, Yeah. Yeah. because there's that corruption system in Africa. And if you don't take care, you come with your eyes closed because you are used to the Western system, then you find yourself in the trap between corruption and law because you are naive in Mm. things. Mm. So I would like to use this opportunity that I have as a Danish citizen to maybe travel more to Congo, get to know the Congolese people, Mm. because I cannot describe myself as one of them anymore. I don't know the suffering they're living in. I don't know the happiness, what makes them happy. It's not the same thing that makes me happy. So I have to find out all that about the people living in Congo, Mm. enable to even come with an idea of what I can do to help Congo in the future. Going back to the first question I asked you about your husband, would your husband, for example, I don't want to discuss more about your family, but would he allow you, for example, if you wanted, because at the end of the day, that continent of ours, I was discussing, I had a program, I think some few days ago, and I was saying like those who, the first heroes, the people who fought for our independence in Africa. Mm, Most of them, if you hear them, there were some people, there were, most of them were exposed outside here. Like mm, Kwame Nkrumah, he's this guy who got a scholarship and went to study in America during colonialism. And yeah, because of that exposure, living with the Americans and stuff, he realized they're human beings like other human beings. So he didn't have any reason of. So he came up with being agitated and wanting to see things changing. And you can see the vision that he had 60 years ago is still up to date today because of the vision he had. The Sengors of this world and so many other leaders on the African continent, they were people of the diaspora. This is the program I'm trying to discuss, and I'm saying with an intelligent young lady like you who has a very bright future ahead of you. Of course, you might say you are Danish, and I can remember, and I don't want to be to be controversial here, but I remember the Queen here saying that having a paper does not make you Dane. no, Yeah, that's true. yeah, and Because there's difference between being a citizen and yeah, being Danish. I'm a exactly. Danish citizen. I'm a citizen of Denmark. But you are But not Danish. I know, and we all know that I'm not Den. I don't have any Den blood in my blood. So Mhm. that's also something that I know.
And that's also why. So in other words, even if you are not born in Congo, Congo is born in you. Yeah, right? that's the thing. And that's Congo is why, born in even you. though I don't live in Congo, I don't know the suffering, I don't know I know something about Congo, but I don't know day-to-day life in Congo in that way. But I still feel for Congo. I can, if Congo was not in me, I would say I feel for South Africa, but it will never be the same way. No. No. So that one, I know it, and it's in my blood, but I also have to understand and acknowledge the situation I've been put in as a refugee. Because when I go back to Congo, they will not see me as one of them. And Why? it's very important for me to be aware of that Yeah. before going there. Because otherwise I'll be trapping myself in some situation that I cannot get out of. There is this human being, MC News TV, na wasalimu sana, and he says again, ton invite el s'adresse à quelle population? Swahili ou francophone ou anglais? Oh, ton invité, oh, mon français aussi. Ton invité, elle s'adresse, ça va quoi accent. Ton invité, elle s'adresse à quelle population? Swahili, francophone ou anglophone? I don't know who is this person, MC News, but I say he's asking the question, who are you? Are you addressing yourself to? Are English speaking people, Swahili speaking people, French speaking people, or simply Danes? Well, I'm a Swahili Danish speaking person. Yeah, that's how because these are the most language that I speak. English, it's something I learn in school, and I don't like, because we are done with the colonial time. Yeah. So the fact that we can still call ourselves francophone, we can still call ourselves anglophone. That's just, for me, to be honest, it's beneath where Africa has become now. Yeah. We have to start looking at ourselves as Africans, looking at ourselves as Congolese, looking at ourselves as Ghanaian, Ugandans, Rwandan, or Rwandese, anything but not francophone or anglophone. That's not us anymore. Our grandparents, our ancestors have fought for our freedom. So we cannot keep on putting ourselves that way. But I define myself as Swahilian, and Danish has become my second language, and that's where I am now. Yeah. And Swahili, for information, I know you know it anyway. You are a politician. Swahili is becoming the African language, the language of the continent. Yeah. So I think every African should learn Swahili. It has nothing, but with Magufuli and the rest, and the African Union, I think they passed it. So many countries are trying to incorporate it in their curriculum of their schools. So it's important when you speak Swahili, you are a citizen of Africa, and that's great. And I agree with you. We must stop with this nonsense of referring to ourselves as a francophone, anglophone, lusophone, and all this nonsense. Yeah. So so I am still encouraging you, and I'm not deciding for you, but I think, and I've been thinking about this even myself. I've been thinking about after having been exposed here, having had this education in this country, and we know the state in which most of our countries, Congo to be precise, is in. And maybe, as you're saying, it's easy to criticize from afar. It's easy to see what is not working, but maybe it's our duty as well to see how we can sacrifice, even if it's not today, even if it's after 10 years, but have that in our mind on how we could be of help to those countries. Because again, I think we
always have to remember, even as refugees, when we came, I think in the first papers, now I've also worked as translator. So I've been with when they are welcoming new refugees and telling them the law and what they have to expect from Danish government. They always tell them, you are a refugee until there's peace in your country. That's it. That's it. And that one, we should not forget it. Even though I've become Danish citizen, that does not mean that Congo will never be my country again. And that's why we always have to contribute where we can contribute. But it's also very important to prepare ourselves very well before we jump into things. Yeah, it's correct. It's correct what you're saying. And to be honest, some of us we think, because I hear so many people who came here, who some of those who the government went to take into from the camps and stuff, that they were given that information even in camps, that you are going to Denmark, but when there will be peace in your country, you will have to go back to your own country. Before, I was a little bit mad about this because it's called a permanent solution. But I thought maybe it's for the best that if we get this exposure that we have, we get the opportunity that we have here. If we don't go back, if Lumumba did not sacrifice, maybe we wouldn't have the independence we have. If Kwame Nkrumah, Mzee Jomo Kenyatta, Mwalimu Nyerere, and all these other heroes who sacrificed their lives to see us free in politically, maybe we wouldn't have the independence. Now we need this economical freedom today in Africa, and nobody else will do it if not us. At least our children should do it. And so I want to thank you so much, and I want to give you the last say, if you want to say your final neno lako la mwisho unapoongea kwa lugha yoyote, Kidanish, Kiswahili, unapowaaga wananchi. Tulikuwa tunasema tutafanya 30 minutes, now we are at 42 minutes. I think 45 we should end up this, but before that, naona huyu mwenzetu anaendelea tu kuongea, anasema namufelicite vraiment. He's sending his congratulations to you, and he's saying, Kaka, tu fais un bon travail, un travail énorme, j'espère que tu rends compte, merci de continuer ainsi. Il est en train de nous encourager. Je vous en remercie infiniment, mon frère. Merci, merci. Je vais déjà partager sur Facebook déjà. Merci infiniment. And yeah, that's our brother who is watching, and he's kind of encouraging us, and we really appreciate this. Yeah, so back to you, my sis, and your last say, your final say. Yeah. And, possibly we shall meet again next time to discuss more about different other issues. Yeah, well, nasema tena nashukuru kwa wote, kwa support, kwa votes, na everyday, day-to-day support that I get from all of you guys. Inanifanyaka, it makes me keep on moving and to see that, okay, my ideas are not all wrong. So ile ao nashukuru, na nina encourage tena kusema, kama unaikala na idea, wala unaona kuko kionataka fanya, even though I just said I'm Danish citizen, I'm very much active in processing something regarding being Congolese in Denmark. So kama uko na idea ya kusema, okay, shie vijana wa Kongole betunaishi mwa hii nchi tunaweza saidiana, feel free to contact me. Na idea kusema masomo, kazi, juu tuko wageni, na ndio maana iko ya maana tukumbuke kuwa nasaidiana. Bazazi yetu they don't have as much knowledge as we have, so we only have each other to go and check on. So feel free to ask, to call or write if you have any idea. My Facebook name is Khadija Veronique Kabungulu Mbelizi. So if you write there, then we'll be in touch. And my group, UCF, we're also on Facebook.
UCF, that's our name, UCF. So feel free to get in touch. And again, thanks for the support. Yeah, kama unaweza kusema kwa Kiswahili kidogo, naona wasikilizaji wanataka uongee maneno mawili kwa Kiswahili Okay. kabisa. Ndafima then nilikuwa sana nashukuru kwa umoja mnanionyeshaka na gisi msikilize, huyo ni mdenishi, atajikaza vile anaweza ya. nashukuru sana, na ya maana ni kukumbuka tuko wageni mwa hii nchi. Hata kama ninasema niko mudanwa gisi papa nasema kupapie me niko original Congolais, Very important, ni muhimu kukumbuka. na ni ya maana sana tukwe tunakumbuka kama wageni mwa hii nchi, kuko vitu mingi vyenye atuyue na tuna kenina yua wao kiyua kia, maana tukikutanana tunaongea pamoja, tunaweza kusaidiana. Niko na kikundi ya wajene tunaitiwa UCF. Ni tuko ku Facebook na ni kikundi ya wajene Kongole mu Denmark. Tunafanya maaktivite, tunasaidianaka ya kimawazo. So kama uko na idea unaona okay, kikundi ya wajene Kongole tunaweza fanya nini, hata idea kudiscuss UCF namna hii ya namna vile. Okay. Hata kudiscuss maendeleo ya Kongo, mie nina kuaka tayari. Siongelee politiki mupublike juu haiko kila mtu ndio anakuwa interested. Alaki kama nakutana na mtu mwenye iko interested kuongelea nchi yetu itaendelea, nina kuwa sana open for that. So feel mujisikie uhuru kama ni kunicontact koko na idea mzuri ya kutumikia, feel free, I'm very interested. Kama uko na akili idea yoyote au jambo lolote, nafikiri na hii ndio kitu ambacho tunakosaga sisi kama vile wageni ambao tuko katika nchi hii. Wengi wetu tunataka kila mtu afanye vyake kivyake, lakini ni muhimu apart from politics and all these things, and I really thank my sister kwamba tunatambua hiyo, upate makaratasi, upate permanent apostles. Sera za nchi hii ni tofauti na sera za nchi kama vile Marekani, za nchi kama vile Australia, za nchi kama vile Canada, ambako ukienda kule kama refugee wanakuintegrate na wanajua kama nchi hizo Canada au Marekani wanasema ni nchi ya immigrants. Kuna racism of course, kuna vitu zingine kama tulivyokuwa tunasema siku nyingine, hata mzungu akija kwetu by the mere fact kwamba hatufanani, tunamuulizaga naye kama dufra, tunamuulizaga anatoka wapi. That's not a big deal, lakini ngalao wanakuitikia kwamba hii ni kwenu kwa mpya. Lakini hapa hata kama ukae na hizo, wanajua tu kwamba wanakukumbushaga kwamba siku mambo itakuwa mazuri kwenu, rudia kule. Na ni sisi wenyewe ndio tunaweza tukafanya. Kama hatuwezi tukafanya hiyo, basi wazazi wetu wafanye hiyo. Nilikuwa naongea jana juu ya mtu anaitwa Akon. Kwa nginono mnamfahamu, kijana huyu ambaye ni mwanamuziki, ambaye babake alifanya juu chini waende wazaliwe Marekani, na baada ya kuzaliwa baba alijikufia yake, kijana akaingia kwa music, na leo he's making all of us proud. Yeye aliamua kurudia Afrika, ako Marekani bado, lakini anafahamu vitu zake Afrika, na pana miradi ya solar energy, anajenga ma city zake zinaitwa Eco, anatengeneza cryptocurrency ya kwake na vitu zingine nyingi tu, kwa sababu baba yake alistore hiyo kitu ndani ya kichwa yake. Who knows, if not Vero, if not me, maybe our children, but we need to ingize ile sense ya nationalism ndani yao. Niko na watoto wadogo hapa ambao wamezaliwa hapa tu, lakini wanatumia mabarua kila siku kwamba waongeze apostles, wape vitu gani, na wajui nchi nyingine. So what do they do? Now wananiulizaga, why did you come here father? Because of what they see, they look at like themselves kule shuleni. Therefore tukumbuke kupendana, kushirikiana, because we only have ourselves. We only have each other, as my sister said. So asante sana dada yangu, na nakushukuru sana kwa kupatikana leo, na nashukuru kwa wasikilizaji wetu wale ambao mtaangalia pia kipindi hiki baada ya sisi kumaliza. Shukrani sana kwa kuweza kuwa pamoja na sisi tangia mwanzo mpaka mwisho, na closing remarks ya dada, na alafu tumalizie anything ya mwisho ambao ulikuwa umesahau.
Hakuna ingine ambayo tunashukuru. Next time niko hapa. So if there is any topic watu wanataka input yangu, you are welcome to write. Okay, so kama tulivyosema, nafikiri utajihusisha na mambo ya kwetu pia. Kuna vita ambayo inaendelea Ethiopia na kuna vile watu western media wana hype hiyo kitu. Natumaini kwamba next week maybe kama utakuwa na nafasi Friday kama leo tunaweza pata nafasi tuizungumzie kidogo pia, kwa sababu tusipoongea story yetu wengine wataizungumza. Kama muindaji ndio anaongea story ya wanyama msituni, ataiongea kwa favor ya kwake. And so we have to talk about our own stories, because what is happening in Ethiopia, it's because of the impact that Ethiopia would have on the continent. And so nafikiri tutazungumzia hili jambo na dada next week kuhusiana na Ethiopia na siasa kidogo kidogo za bara la Afrika. Nashukuru sana kwa kuwepo kwenu. Mungu awabariki na uniombee msamaha kwa Blessed kwamba nilichukua muda mrefu ya kuwa na yeye, ya kuwa na mama yake instead ya yeye kuwa na yeye. Jioni njema na Mungu awabariki na asante tena. Kwa heri. Asante. Bye. Ciao.